Thanks a lot for a very informative lecture. So before waiting on the question, I would like to asking about so I saw the example some K report, very interesting K report. I just wonder that if we don't have the NGS technology um, for profiling on the mutation in the cfDNA, the treatment for the cancer efficient enough compared to the weak down the NGS? How do you think? If we don't have the NGS to have to select the drug, the treatment, and then how the patient um, were treatment. So I just wonder that if we have the technology, this technology have it efficient or not efficient. Uh, I'm sorry. Um, Could, For example, in case that we cannot profile if we don't have the NGS technology to help us to profile the heterogeneity of the patient sample over here is the ctDNA, and then the treatment can work well. It means that we can prolong the survival of the patient. Or in case that we have this technology, we also cannot help the patient a lot, and we spend a lot of money. I just want to make sure that we spend a lot of money to do the sequencing and then profiling the mutation for the patient, and it helps to extend or prolong the survival of the patient. If we don't have NGS, it means that we cannot profile the mutation. The patient it can survive longer or not. okay. Let me have a repeat. You mean if we sequence the ctDNA and uh, to guide for the treatment, and if the patient could have longer survival? Yes. So in case that we don't sequencing, and then how do you think the patient can survive or not survive? Because like to do the kind of sequencing, we to spend a lot of time for individual patient, and we also spend a lot of money to do the sequencing and time as well. And then it help the patient survive compared to the survive of the patient without any care from the sequencing. Mm, based on some clinical study, when the ctDNA or some sequence guide treatment, maybe I can say some patient positive for some variant could have benefits from some, uh, some targeted therapy. But if we don't do the sequencing, we just treat all the patients for the targeted sequencing. I think maybe some also could have the benefits, but uh, we could not, pick up the patients who could have had more or higher probability to benefit from the drugs, and maybe this could be a save of money and time. If we do not have the NGS, and some people which are not suitable for the targeted therapy have received for the therapy, then uh, some, I mean, some money is wasted. Mm-hmm, mm-hmm. So in general, the sequencing over here, the NGS can have a lot of patients. For have to select the drug for them. Okay, thanks a lot. Yes.
Có ai hỏi gì đâu mọi người? Tôi chỉ thắc mắc là giống như tại vì mình phải làm, mọi người cũng thấy đó, nó có nhiều giai đoạn, giống như uống thuốc xong xuôi rồi á, rồi cái lại kháng, rồi mình lại sequencing lại đúng không đó. Thì tôi cũng không biết được là cái việc mà mình cứ sequencing giống như vậy đó thì tốn nhiều tiền, mà không biết được là nó có hiệu quả trong cái việc là giúp cho bệnh nhân có cái sống còn nó dài hơn so với cái người mà thí dụ như mình không cần sequencing, mình cứ theo guideline, mình cứ cho uống thuốc nó gì đó. Thì không biết cái nào là mọi người cũng thấy đúng không, ở trong đây nè trình bày là cứ uống thuốc xong rồi lại có đột biến mới rồi kháng thuốc, rồi lại đổi thuốc đó. Thì mình cũng cảm thấy là tốn rất nhiều tiền của luôn mọi người, mà cái này là chăm sóc cho từng cá thể. Có bệnh nhân K một nó đột biến khác với K hai, mọi người cũng thấy đúng không đó. Có nghĩa là bác sĩ phải chăm sóc cho từng cá thể, và lên cái lộ trình chăm sóc nó cũng chuyên biệt, một cách rất là cụ thể luôn á, mọi người cũng thấy đúng không. Tại vì cứ phải theo dõi đó gì đó cho từng cá thể chứ nó không có chung mọi người. Ở đây là cá thể hóa trong điều trị đó. Thì không biết được là mình tốn nhiều tiền, mình cứ theo đuổi cái sự đột biến nó như vậy á, thì nó có hiệu quả hay không đúng không đó. Ví dụ như giờ mình tốn quá trời tiền mà chỉ kéo dài thêm được 1 tháng ví dụ vậy đó, hoặc là 2 tháng, thì không biết là liệu là mình có nên làm không đúng không đó. Tôi hỏi vậy thôi chứ tôi không phải là bắt buộc là không nên làm nha mọi người ha. Giống như mình thấy á, mọi người cũng thấy đây đó, nó cứ đột biến mới đó là mình phải dí theo nó vậy đó. Dạ, em xin 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 có một ý kiến nữa về cái vấn đề mà anh Lợi có nói về cái vấn đề mà mắc ấy ạ, tốn chi phí ạ. Thì thực ra nó sẽ phụ thuộc vào chiến lược giải trình tự của mỗi một lab hoặc là của mỗi một 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 phòng xét nghiệm ấy ạ. Ví dụ như nếu như mình mà xài những cái hệ mà còn nó có công suất nhỏ ấy, ví dụ như Dr. Lu, can you back to the summary of the the three mile panel slide? Ừ. Mọi người để em nhờ. Can okay. No. Okay. This one, this one, this one. Next one. Next next one. Next. Please next Slide next. number, slide number is the best. Em À, cho cái số slide ấy, em để cho ông chỉ cho nó đúng à, chỗ. em không nhớ. Please next two more slide. Global 我叫翻 À, For some summary of the of number per number of sample per pro cell of each sequencer. Next slide, please. 就 Okay. 是有，对 Yeah, 对 yeah. 对，Dạ, đây em lấy ví dụ ở đây thì ví dụ như nó sẽ phụ thuộc vào chiến lược giải trình tự của mỗi lab ạ. Thì anh có thể thấy ở đây có thể là Zinmai hoặc là các nhà sản xuất khác cũng vậy. Thì nó sẽ có những cái máy có cái throughput từ nhỏ cho đến lớn. Ví dụ như nếu như mình mà giải với cái panel, ví dụ panel nhỏ chẳng hạn, và mình áp dụng những cái hệ thống giải trình tự nhỏ thì như anh Lợi nó sẽ rất là mắc. Nhưng mà nếu như mà mình có đủ cái mình có thể collect được đủ cái lượng mẫu á, và mình có thể em lấy ví dụ như giải trên hệ thống sắp xích 5.000 chẳng hạn. Nếu như mình có thể gom được được mẫu thì có thể là với cái flow cell lớn thì có thể là cái giá có thể down xuống khoảng tầm 2,5 đô trên 1 GB dữ liệu. Với cái hệ thống mà hiện nay tụi em đang đang offer là cái hệ thống lớn nhất là sắp xích 5.000 chẳng hạn, thì em nghĩ là cái việc mà để giải trình tự đi giải trình tự lại như anh Lợi còn Sơn thì cũng 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 sẽ không phải là vấn đề mà quá quá là khó khăn về mặt chi phí với người bệnh, cũng như là cái chi phí nó sẽ phù hợp hơn với các lab. Nhưng ví dụ nếu chúng ta không gom đủ mẫu mà chúng ta ví dụ chúng ta giải mẫu plasma với cái hệ thống nhỏ, ví dụ có 4 mẫu một cái flow cell chẳng hạn, thì có thể
giá nó rơi đến vào khoảng 20 đến 30 đô trên một ghi dữ liệu, thì lúc đấy thì nó sẽ rất là mắc và tốn kém chi phí so với người bệnh. Nên thành ra là theo em nghĩ là sẽ phụ thuộc vào cái chiến lược giải trình tự và cái số mẫu của chúng ta có thể gom được hay không ạ. Ừ. Hiểu rồi, cảm ơn Chiến rất nhiều. Thì kỹ thuật giải trình tự mọi người thấy cũng dần dần cũng rất là rẻ đúng không đó, Dạ. tại mình giải số lượng lớn thì cái việc mà giải trình tự nó không còn là một cái vấn đề mà nó giống như hồi xưa đúng không. Dạ. Rồi, không biết có ai hỏi gì nữa không mọi người, thoải mái hỏi đi mọi người, ở đây là cái cơ hội để mình trao đổi kiến thức thêm đúng không. Qua cái bài bữa hôm nay mọi người thấy là người ta đi nhanh lắm luôn rồi đúng không đó, là tại vì ung thư nó đi nhanh thì giờ mình phải theo nó thôi, mình cũng thấy đó, nó cứ đột biến liên tục, uống thuốc rồi lại đột biến mới rồi nó kháng thuốc đó, rồi phải thay thuốc rồi xong xuôi rồi lại phải giải trình tự để kịp thuốc để thay sao cho nó phù hợp đó. Thì ung thư nó đi nhanh thì giờ cái kỹ thuật của mình cũng phải đi nhanh đúng không, cũng phải rẻ đi đó để có thể giúp điều trị một cách hiệu quả đó. Chứ hồi xưa là tụi tôi làm, tụi tôi không nghĩ tới là mình có thể làm được ở mức độ này luôn mọi người đó. Tại hồi xưa thí dụ như giải 30x thôi, một cái mẫu whole genome sequencing là tới 1.000 đô hơn đúng không đó, cách đây 5 năm đó gì đó. Nhưng bây giờ thì rẻ quá rồi đó, mình có thể là giải quyết những cái vấn đề mà nó thay đổi liên tục của những cái tế bào ung thư đó, nó gây đột biến và thay đổi liên tục. Rồi không biết có ai hỏi gì nữa không mọi người, hỏi đi, cái bài rất là mới đó, quá trời thông tin mới đó. Em Sơn em cứ bật cái microphone lên em hỏi Sơn đó, em đọc luôn giúp giùm tôi ha, đừng có ngại em. I have a question for you. So you're talking about the 580 panel. So the 580 panel is designed for the pan cancer use. So my question is, in practice, which cancer type are most commonly tested using this panel? Uh, you ask for uh, the big panel, the 580 genes panel, Yeah, 580 panel. and which tumor is the most suitable to use this panel? Yes, and in practice, which cancer type is usually detected by this panel? Okay, uh, this panel was designed for all the solid tumor, and based on our experience, we use this panel. The most tumor we use this panel for is the lung cancer and the colorectal cancer, and also the breast cancer, the prostate cancer, and the bladder cancer. It also could be used, but I think it's difficult to say which is the most suitable, as this panel may be suitable for near or the solid tumor. And I think the most cancer to be used for maybe the colorectal cancer and the lung cancer. That's it. Thank you. And my second question is, so is the 580 panels is contain a lot of genes, and could it be possible is to alternate to the whole exome or the whole genome sequencing in clinical practice? Could it be just only use the 580 panel, and we don't need to use the whole exome or whole genome sequencing? Uh, okay, you mean use this panel instead of
whole exome or whole genome sequencing for tumor? Right. Okay, I think this may not be clinical use, just for research use. In clinical use. In clinical use, I think maybe WES and the whole genome sequencing is not a very appropriate choice, because if we use whole exome sequencing and the whole genome sequencing, as I mentioned in the first slides, we need to have the sequencing depth of more than 500 folds for the detection for the variant of the frequency of 100 1%. So if we use WES and WGS, we need to have very high, very big data amount. If we use the whole genome sequencing, we may for 500 folds, we may need for 500, I think, 19. We may need 1 TB data amount. It's very expensive, and the analysis for this data will be very slow, and the turnaround time will be very long, and it's very expensive. As the same for whole exome sequencing for the routine clinical use. For the routine clinical use, I recommend it for the small panel, relatively to the WES and the WGS, such as the 580 genes panel, or even smaller. If you don't plan to use the immunotherapy, you could just use some small panel such as 130 genes. It's more cost effective, and the turnaround time will be more short. Right, like due to the large data storage, so it's maybe slower our analysis. So you suggest that we should use the panel, the 580 panel, uh, rather than the WES or WGS, right? Yes, Yeah. because yeah. Right. Thank you. I have a question that I would like to know how about the situation in China. Which panel is the you show that you have some panel 30 panel and 70 or bigger small and large panel, and how in the China in China use the panel, and which panel is most popular in China, and when the doctors recommend the which panel for can you show some example when doctor use the small panel and when doctor use the large panel? Okay. In most of the situation, I mean, the small panel is recommended, especially for the 30 or the 70 panel, because it's cheaper, and in the hospital, the big panel could be much expensive. So we had taste the most sample. Most of our sample is based on the small panel, and for the 580, this big panel, when the doctor want to use some immunotherapy based on TMB, he will recommend it for this panel, or he has received the small panel, but nothing is found. So he had no drug associated variant. Maybe the
big panel will be recommended. But at most situation, I think the small panel is more popular. Mm. And do you think in the future, in the future, the big panel is in may become popular in China or not? In the future, I think the big panel will be more popular in China because the cost of the sequencing is becoming more and more Cheaper. lower, and the the cost for library Mm. building, I think, is similar between Yeah. the big panel and the small panel. Just the sequencing data amount matters. Mm. Yes, thank you for your information. Thanks a lot. You Very informative. Mm. Um, có ai hỏi gì nữa không mọi người? Rồi, không ai hỏi gì nữa thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra. Cảm ơn speaker rất là nhiều. Cảm ơn Sura Medical đã mời mấy speaker từ Chiang Mai đó để cung cấp những cái thông tin rất là hữu ích cho mọi người. Thanks a lot for your time, Dr. Quinn and also Jackson. Um, we today have a lot of information, have a lot of new technology, new solution for cancer therapy. Thanks a lot. We learned a lot from your lecture. Thank you so much. Also, thank you, Sudan Medical, that invite a very nice speaker from Chiang Mai in order to give us quite a lot of information, a lot of new technology and solution. Thank you so much. So thank we you. ending here, yeah, and hopefully we will meeting in the other um, solution from Chima as well, yeah, in the future. Thank you so much again. Thank you. Rồi, Yes. xin chào mọi người ha. Cảm ơn mọi người một lần nữa đã dành thời gian ra tham dự cái buổi này ha. Cảm ơn mọi người. Chào mọi người ạ. Dạ, xin chào mọi người ạ.